Hi everyone. A few years ago, I traveled to remote Dalit communities in India as part of my work as a video producer at Children Believe. The purpose of this trip was to capture the stories of young girls, child brides, for our Stop Child Marriage Now campaign. Child marriage remains a huge issue around the world. India alone has the highest number of child brides globally. Despite progress, deep-rooted traditions, poverty, and lack of education continue to drive this harmful practice. We traveled to Vijayawada in Andhra Pradesh and deep into rural parts of Tamilnadu. In one of the villages, we were greeted by the sound of traditional drums, played by the community as a sign of welcome. It was a beautiful, powerful, and humbling experience. But behind that warmth was a hard truth. Dalits, once called untouchables, still face deep systemic caste discrimination. In the villages we visited, girls don't have access to proper education. Healthcare is a luxury. And poverty forces families to marry their daughters off far too young. Some of the girls we interviewed didn't even know how old they were, or how old their husbands were. They had no birth certificates, no documents, no identity in the eyes of the system. These young girls were likely 13, maybe 14, but they already had children of their own. We interviewed many girls on this journey, each one with her own painful story. But only one asked us to hide her identity. Her eyes told a story I'll never forget. She was forced into marriage by her own family at the age of 13. She tried to escape from her husband's home many times, but was severely beaten each time. She had tried to take her life 3 times, but survived. Now she's trying to live for her 2 children. I can't show her face, but it's etched in my memory. Her eyes, her pain. That was one of the hardest interviews I've ever done. మాకు మ్యారేజ్ 13 సంవత్సరాలు చేసేసారు. నాకు తెలీదు వద్దు అంటే మీకంటే చిన్న వయసులో పెళ్ళైంది, మంచి అబ్బాయి, కట్నం కానుకలు ఏం అవసరం లేదు అన్నాడు కదా, మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు వస్తే కట్నం ఆడతారు, చేసుకున్నారు. ఇంకేం చేయాలో తెలియక ఒప్పుకున్నా. చేసుకోమని 2 రోజులు 3 రోజులు బాగా కొట్టారు. నాకు తెలీదు వద్దు అంటే
ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా రోజు ఇంకంతే. నాకు అప్పటికి ఎంత నొప్పి వచ్చేది, ఎంత బాధపడేదాన్ని. అయినా కొట్టి బలవంతంగా ఉండేవాడు. బాగా ఏడ్చినా పట్టించుకోను, తప్పలా. ఇంకా నన్ను వదిలేసి మా అమ్మ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు అబ్బాయి కాడ. ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు. మా ఆయన మారతాడని నేనేం చేశానంటే చున్నీ వేసుకుని ఉరేసుకోబోయాను. ఇంకా మా ఆయన చూసి ఆ చున్నీ కోసేసి బయట తీసుకొచ్చాడు. ఏంటంటే నిద్ర మాత్రలు తీసుకొచ్చాను. మూడో ప్రయత్నం ఏంటంటే బేడుతో చేయి కోసుకున్నా, బాగా కోసుకున్నా, నరం వరకు వెళ్ళిపోయింది. నేను బతకాలి, ఇంకప్పటి నుంచి నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నా, ఇంకా నేను చనిపోకూడదు, నా పిల్లలు బతికించాలి, నా లైఫ్లో నా పిల్లలకు అవ్వకూడదు. ఆడపిల్లని ఎందుకు చూస్తున్నారు అలా చిన్న చూపుగా? ఆడపిల్ల లేక ఎంతోమంది బాధపడుతున్నారు. ఆడపిల్ల వద్దని అసహించుకునే వాళ్ళు కొంతమంది. అసలు ఎందుకు ఆడపిల్లగా మేము పుట్టడం తప్ప? అది ఎందుకని గుర్తించట్లా? ఎందుకు చిన్న వయసులో పెళ్లి చేస్తున్నారు? ఆడపిల్లలు ఎప్పుడు గుర్తిస్తారు? ఆ పిల్ల ఏం చేసుకోవాలనుకుంటుంది? చదువుకోవాలనుకుంటుందా? జాబ్ చేయాలనుకుంటుందా? But in the middle of all this pain, there was strength, there was courage. The girls we met and those fighting beside them for a better future left a permanent mark on me. This trip wasn't just about filming, it was about listening, witnessing, and telling the stories that deserve to be heard. I'll share a link in the description to one of the interviews and to what Children Believe is doing to fight child marriage. Thank you for watching. See you in the next one.